In Sala Volpi il 7° giorno di proiezioni della sezione Venezia Classici si è aperto con un restauro d'eccezione, The Tragedy of Macbeth, una pellicola del 1971 firmata da Roman Polanski. In sala Zembower della Criterion, che ha curato il recupero dell'opera. L'esperto ha sottolineato la complessità del lavoro svolto prendendo per mano singolarmente 200.000 fotogrammi, con l'intenzione di mantenere il tocco leggero che costituisce la cifra stilistica degli interventi della Criterion. Il film, che all'epoca fu accolto male dalla critica, è oggi considerato la migliore trasposizione del Macbeth shakespeariano. Hello, thank you to those of you who stayed. I apologize I couldn't be here prior to the screening. As they've said, my name is Chris. I'm the Director of Engineering for Digital Media at the Criterion Collection in New York City, where I oversee the technical operation and aspects of restoration and digital infrastructure. Criterion, for those of you who aren't familiar, is a company dedicated to remastering, reinvigorating, and promoting some of the most important classic and contemporary films the world has ever known. Breathing new life into those films. Oh, I'm sorry, I'm going too fast. Quite, yeah. Can I say that bit? Yes, please. Salve, come avete sentito io mi chiamo Chris e mi dispiace tanto che non sono potuto arrivare prima della proiezione del film. Comunque io sono della Criterion Collection, che è una società, come forse sapete, che si occupa della tecnologia piuttosto sofisticata dell'infrastruttura digitale per il restauro dei film, per la rimasterizzazione dei film e per la rivitalizzazione di alcuni dei film più belli della storia del cinema. Did I say that much? Okay. As of 1971, when this film debuted, Polanski had already achieved huge success, as many of you know, with Knife in the Water, Repulsion, Cul-de-sac, and Rosemary's Baby. Allora, questo film è uscito nel 1971, ma Polanski aveva già avuto vari successi come Knife in the Water, Cul-de-sac, Rosemary's Baby, era già molto famoso. And then he chose to create Macbeth, working with an independent film company, a limited budget, and no-name actors. E poi ha deciso di fare Macbeth con una società cinematografica indipendente e con un budget piuttosto basso e con attori non conosciuti. And I'm not a scholar, but I personally find this fact to be quite interesting. Necessary context for appreciating the film and demonstrative of his dedication to his craft and his genuine adoration for Shakespeare. E io non sono uno studioso, però trovo questo fatto di come ha fatto il film molto interessante, appunto indica lo suo sfondo culturale e il suo interesse e dedizione ai testi di Shakespeare. This version of Macbeth is today widely considered to be one of the finest adaptations of Shakespeare on film, yet it was not well received in the United States upon its opening at the newly established Playboy Theater in New York. Questo film adesso viene considerato uno degli adattamenti migliori di una pièce de théâtre di Shakespeare, però quando è stato visto per la prima volta l'accoglienza non è stato molto buono ed è stato visto alla Playboy Theatre di New York. Playboy magazine's founder, Hugh Hefner, a serious and knowledgeable film buff, had financed Macbeth to initiate his new film production company. Effettivamente Hugh Hefner, che è il fondatore di Playboy, lui aveva finanziato questo teatro appunto per... finanziato il film. Chiedo scusa, ha finanziato il film. American critics ridiculed the picture's connection with Playboy, although Hefner had absolutely nothing to do with Polanski's creative decisions in making the film. La critica americana aveva messo in ridicolo appunto questo collegamento del film con Playboy, con Hefner, ma effettivamente Hefner non c'entrava assolutamente nel lato artistico della fattura del film. And they took exception to the nudity and violence in the film, some dwelling salaciously on the recent murder of Sharon Tate, conveniently ignoring, as Polanski asserts, that the original Shakespeare play is steeped in blood.
E questi stessi critici hanno, hanno criticato piuttosto violentemente e anche sottolineando con una certa lussuria, si può dire, gli aspetti di nudità e di violenza nel film, poi facendo anche un parallelo all'assassinio recente in quel momento di Sharon Tate, ignorando, diceva Polanski, il fatto che Shakespeare era pieno di violenza e di sangue. Ultimately, the film has endured as a consummate piece of filmmaking and a classic that is still screened in many film schools around the world. E alla fine questo film è durato, è rimasto nel tempo ed è diventato un classico, un pezzo di insegnamento in molte scuole del cinema in tutto il mondo. Working with a small budget of under $2 million and plagued by relentless bad weather and rigorous filming conditions, Polanski created a beautifully crafted and moody recreation of the 11th century Scotland that feels throughout like a true piece of cinema and never just a filmed stage play. Lavorando con un budget piuttosto piccolo, meno di $2 milioni, e anche durante le riprese è stato attanagliato da cattive condizioni meteorologiche e anche altre difficoltà, lui, Polanski, ha creato un'atmosfera veramente triste e cupo, ricreando l'atmosfera della Scozia dell'XI secolo e creando non soltanto un set del cinema, creando veramente un'atmosfera della realtà. Polanski co-wrote the screenplay with the legendary theater critic Ken Tynan, and together they made an unusual decision about the casting, which we're going to discuss in a short excerpt that we're going to screen from the Criterion Collection's new feature-length documentary on the making of the film. E Polanski ha scritto insieme al leggendario Ken Tynan la sceneggiatura e poi per quanto riguarda il casting, che è stata un'altra cosa molto importante, vi faccio vedere un clip di un documentario abbastanza lungo che ha appena fatto la Criterion appunto su questo casting del film. I never saw Macbeth on stage. Probably if I have seen, I wouldn't want to do it. Because most of projections I had about were not very good and may have put me off. Also, maybe I would, I would react to it differently by reading it. The depth of some sentences which became the part of our lives. Unsex me here and fill me from the crown to the toe top full of direst cruelty. I think that those great Shakespeare's tragedies translate all well to film because, with an exception of Othello, I'd say, there is a lot of action and you have great freedom because the stage directions are very laconic, this enter, exits, is slain. Is slain, so it can be slain any way you can imagine. It's a little bit like jazz when you have a theme and you can improvise upon the theme. When you write a script or work on a script or on an adaptation, you start slowly imagining the characters and you somehow have the model of each character in your head, and obviously you're looking for the actors who are the closest to what you have imagine. Roman discovered John Finch, who played Macbeth, on a plane, and he thought he really looked the part for Macbeth. So Roman felt this was really a wonderful choice, a selection he'd made out of the blue, out of a plane ride. We were desperately looking for a young actor who could do it, because my main desire was to make a film with young actors. Somehow, traditionally, the play evolved into something which is for geriatrics. Macbeth is usually an old gangster. Lady Macbeth is some old nasty hag. There are three witches already
at the beginning. Lady Macbeth doesn't have to be another witch. They should be young, ambitious people. People in those times made great things at the age of 20 or 30, you know. John was the new kid on the block. Well, we were all pretty much new, but you know, there was a sense, a slight sense right at the very beginning, you know, that we had this background, you know, Royal Court, West End, TV series and so on. John who? We all knew before we started shooting that Roman had met him on an aeroplane, you know, one thought, great, you know, but it didn't take long. I mean, like a couple of hours shooting, and you realised, okay, this guy is good, he knows what he's doing. John Finch playing Macbeth was absolutely brilliant, and he was hugely charismatic on the screen and off, and everybody found him so. Roman was completely enamoured of John, and so were all the men on the set. If we should fail, I think what was very attractive about him was that he was sort of his own man and a little bit remote. But screw your courage to the sticking place and we'll not fail. He was into quite macho things, really, like Formula One racing and, you know, parachute jumping and all these mad things. He just brought a very sweet personality and a good, rock-solid grasp of the part and a considerable skill. I thought I heard a voice cry, "Sleep no more. Macbeth does murder sleep." And also, he was a wonderful verse speaker. John Gielgud mentioned what a wonderful verse speaker that John Finch was. He said he was the finest of his generation. It's a very good idea having the Macbeths as younger actors. A, because it's not been done. B, I suppose, because commercially, young, pretty people, beautiful people are nicer to look at on the screen. And because it's an interesting juxtaposition, you know, my May of life is fallen into the sea of the yellow leaf. You know, you have the deterioration, somebody starting off with youthfulness and hope and ending up a mess. Just a few more minutes because I wanted to speak a little bit about the restoration. I didn't realize it was going to take so much time with the translation. Do we need to translate that? Ah sì, parlerò un po' della traduzione, non sapevo che ci sarebbe stata una traduzione che avrebbe messo così tanto tempo. But what you have seen here today, despite the small screen, represents the absolute pinnacle of modern digital film restoration. Brought to you by some of the most talented people and most passionate people in the industry. And I've got to tell you how much of a privilege it's been to work with these people. The restoration of this film is many years in the making, and we are so pleased that you've come here today to experience the fruits of our labor. Allora, quello che avete visto adesso, anche se sullo schermo piccolo, effettivamente si può dire è che l'apice della tecnologia moderna e del restauro moderno. Effettivamente abbiamo lavorato per vari anni con persone con grande talento e soprattutto con grande passione, ed è stato un privilegio per me, quindi grazie di essere venuto a questa proiezione. Last year, we began with 2 film elements, the original 35mm camera negative, as well as a color reversal internegative, which is an intermediate element, which we used to scan for certain sections of the film where the original was damaged. Allora, l'anno scorso abbiamo cominciato con 2 elementi, prima il negativo originale a 35 mm e una coppia di Color River, che è un pezzo intermediario che abbiamo utilizzato per mettere insieme i pezzi che mancavano nella coppia originale. Credo che il termine italiano per reverse sia invertibile, la pellicola invertibile. Those of you in the audience with keen eyes may have noticed occasional subtle differences in the film's stock, particularly in the opening moments of the film, but we felt that even this internegative was in very good shape.
Voi che forse avete gli occhi molto buoni, forse avete visto all'inizio, soprattutto all'inizio, delle differenze negli stock, cioè nel tipo di coppia. Comunque secondo noi erano tutte e due di ottima qualità, quindi volevamo metterli insieme. Secondo noi non ha molta differenza. These two elements were expertly scanned in 4K resolution by the highly respected lab in New York City, Seneric, on a custom-built Oxbury wet gate scanner, which actually submerges the film in a liquid solution as it is scanned. Questi due elementi sono stati scannerizzati in 4K nel laboratorio a New York di Seneric e poi stampato con il sistema wet gate che immerge in liquido la coppia. This process minimizes the appearance of surface damages, such as scratches and other small imperfections, by smoothing them over with the liquid, and it also serves to give the film a bath. E questo processo effettivamente elimina o diciamo riduce la presenza di danni superficiali, come per esempio dei danni superficiali, anche perché poi dà una superficie liquido e poi immerge appunto il liquido. Roman Polanski personally approved the color correction in Paris, and simultaneously the original data was shipped to Criterion, my company, in New York, where we began the painstaking process of restoring the entire film in 4K. E allora Roman Polanski a New York ha approvato la correzione o il grading del colore a Parigi e questo poi è stato mandato a New York e noi dopo aver ricevuto questo abbiamo cominciato il processo molto delicato di restaurare il tutto. Every one of the over 200,000 frames in this film was inspected by an expert restoration artist, and we removed thousands of instances of film damage by hand. Powerful software was also used to stabilize and minimize egregious flicker. E allora abbiamo 200.000 fotogrammi che ognuno è stato ispezionato da esperti manualmente e manualmente abbiamo anche rimosso dei danni e abbiamo anche utilizzato del software molto moderno per eliminare il fabillio, la differenza di luce quando fa queste fabillio, sì. But I would like you to know that our philosophy at Criterion is to restore with a very light touch. Today you probably saw a few specks of dust, some jiggle to the film, film grain, and we believe that all of these add to the character of the film and should not be removed in the restoration process. Però detto questo vorrei sottolineare che la nostra filosofia a Criterion è di fare il restauro diciamo con un tocco molto leggero, quindi ogni tanto avrete senz'altro visto un po' di polverisco, un po' di movimento, un po' di granularità nella pellicola comunque, o nel film, comunque secondo noi queste cose aggiungono al carattere del film. There's just a few people I'd like to thank, and I appreciate you all sticking around. First, Grover Crisp, head of restoration at Sony, who championed this entire project. Without him, this would never have been possible. Vorrei ringraziare, a parte voi per essere rimasto, alcune persone. Grover Crisp, che è un direttore a Sony, e senza di lui questo progetto non sarebbe mai stato possibile. Of course, we need to thank Roman Polanski, but also his assistant, François Perrault, both of whom were extremely accommodating throughout this entire process. Evidentemente ringraziamo Roman Polanski e il suo assistente François Perrault che sono stati veramente molto disponibili in tutto questo processo. Karen Stetler, senior producer at Criterion, who oversaw the project from Criterion's perspective and also produced the documentary from which we just saw a clip. Karen Stetler, che poi anche lei della Criterion, il produttore, e anche lei che ha visto, è stato supervisore di questo progetto e anche prodotto il documentario di cui abbiamo visto un clip. My entire team at Criterion for their relentless dedication to this restoration. E tutto il team a Criterion per la loro dedizione assoluta a questo processo. And finally, I'd like to thank the film production team who generously supported our work and research. This is the original film production team, Andrew Brownsberg, Hugh Hefner, and Victor Lowndes.
E vorrei ringraziare il team della produzione originale del film, Brownsberg, Hefner e... I don't know him, Victor Lowndes. Victor Lowndes era la terza persona. In some way, we are giving this film the warm welcome it never received in 1971, so I'd like to thank you very much for that. In un certo qual modo stiamo dando una bella accoglienza a questo film, accoglienza positiva che non ha ricevuto nel 1971, quindi grazie per questo. And I hope you enjoyed the film. E spero che vi sia piaciuto.